El 11 de Mayo de 1970, la ciudad de Lubbock, en Texas, se preparaba para una noche más, sin saber que estaba a punto de enfrentar una de las fuerzas más devastadoras de la naturaleza. Lo que comenzó como una tarde tranquila se transformaría en una noche de terror, dejando una cicatriz imborrable en la historia de la ciudad. Este es el relato del devastador tornado de Lubbock. Esa tarde, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para Lubbock y sus alrededores. La gente estaba acostumbrada a estas alertas en el calén de los tornados, pero pocos podían imaginar la magnitud de lo que se avecinaba. Alrededor de las 8 de la noche, un primer tornado, relativamente pequeño, tocó tierra al sur de la ciudad, causando daños menores antes de disiparse. La gente respira aliviada, pensando que lo peor había pasado, pero estaban equivocados. El verdadero monstruo aún no había despertado. Poco después de las 9:30 de la noche, una segunda supercélula, mucho más poderosa, dio a luz a un tornado colosal. Este no era un tornado común. Se formó justo sobre el corazón de Lubbock y comenzó su lento y destructivo avance hacia el norte, clasificado más tarde como un F5 en la escala fugida, la categoría más alta posible. Este tornado era una bestia con vientos que superaban los 320 kilómetros por hora. El tornado primero golpea el centro de la ciudad, una zona llena de edificios de oficinas, hoteles y negocios. Las estructuras que parecían indestructibles se desmoronaron como si fueran de papel. El edificio Great Plains Life, una torre de 20 pisos y el edificio más alto de Lubbock en ese momento, fue severamente dañado. El tornado lo retorció sobre sus cimientos, desplazándolo varios centímetros. Un testimonio aterrador de la fuerza bruta del viento. Las ventanas estelaron, enviando una lluvia de cristales a las calles. Los escombros volaban por el aire como proyectiles mortales. A medida que el tornado avanzaba hacia el norte, su furia se desató sobre los barrios residenciales. Casas enteras fueron arrancadas de sus cimientos y pulverizadas. Familias se acurrucaron en sótanos, armarios y baúres, rezando por sobrevivir mientras el rugido ensordecedor del tornado, comparado con el de un tren de carga, pasaba sobre ellos. Las líneas eléctricas cayeron, sumiendo a la ciudad en una oscuridad total, interrumpida solo por el destello de los relámpagos, que revelaban escenas de destrucción apocalíptica. Uno de los lugares más afectados fue el campus de la Universidad Tecnológica de Texas, Texas Tech. El tornado pasó directamente sobre la universidad, dejando un rastro de devastación. El Wilson Lecture Hall, un auditorio en el campus, fue completamente destruido. La fuerza del viento era tan increíble que arrancó pesadas vigas de acero, y las lanzó a cientos de metros de distancia. Dormitorios, laboratorios y edificios administrativos sufrieron daños masivos. Milagrosamente, como el tornado golpea de noche y durante el verano, la mayoría de los estudiantes no estaban en el campus, lo que evitó una tragedia aún mayor en la universidad. El camino de destrucción tenía más de 2 kilómetros de ancho y se extendía por casi 14 kilómetros a través de la ciudad. Cuando el tornado finalmente se disipó, deja un silencio espeluznante. La ciudad estaba irreconocible. Barrios enteros habían desaparecido, reemplazados por montañas de escombros. Se estima que más de 10,000 edificios resultaron dañados o destruidos. A la mañana siguiente, la luz del día reveló la verdadera escala de la catástrofe. El paisaje era desolador. 26 personas perdieron la vida esa noche. Y más de 1,500 resultaron heridas. Los daños económicos se estimaron en 135 millones de dólares de la época, lo que equivaldría a más de 1,000 millones de dólares hoy. Fue uno de los tornados más costosos en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. La respuesta de la comunidad fue inmediata y heroica. Vecinos ayudaron a vecinos a salir de los escombros. Los servicios de emergencia, aunque abrumados, trabajaron incansablemente.
La Guardia Nacional fue desplegada para ayudar en las labores de búsqueda y rescate y para mantener el orden. Voluntarios de todo el país llegaron a Lubbock para ofrecer su ayuda. En medio de la tragedia, el espíritu de la comunidad de Lubbock brilló con fuerza. La reconstrucción fue un proceso largo y arduo. La ciudad no solo tuvo que reconstruir edificios, sino también vidas y esperanzas. El tornado de 1970 cambió a Lubbock para siempre. Condujo a mayores significativas en los sistemas de alerta de tornados y en los códigos de construcción. Los meteorólogos estudiaron intensamente este evento, lo que lleva a una mayor comprensión de cómo se forman y se comportan los tornados violentos. El Dr. Ted Fujita, creador de la escala que lleva su nombre, estudió personalmente los patrones de daño en Lubbock, lo que le ayuda a refinar sus teorías sobre las supercélulas y los tornados. Hoy en día, si visitas Lubbock, verás una ciudad moderna y próspera. Pero las cicatrices del tornado de 1970 permanecen. Hay monumentos conmemorativos que rinden homenaje a las víctimas. Y recuerdan la noche en que la naturaleza desató su furia. La historia del tornado se cuenta de generación en generación. Un recordatorio sombrío pero importante del poder del clima. Y de la increíble resiliencia del espíritu humano. El tornado de Lubbock de 1970 no es solo una historia de destrucción, sino también una historia de supervivencia, comunidad y renacimiento. Nos enseña que incluso después de la tormenta más oscura, la gente puede unirse para reconstruir y salir más fuerte que antes. Es un capítulo fundamental en la historia de Texas, y un poderoso recordatorio de que debemos respetar siempre el poder de la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado para recordar uno de los eventos meteorológicos más significativos en la historia de Estados Unidos. Si te interesan estas historias, no olvides suscribir y activar las notificaciones para no perder nuestros próximos videos. Hasta la próxima.